3 soldiers killed as avalanche hits the basin where? Siachen of the most important topic, all time important. Siachen is your all time gameplay. But prior to this one, this is a 2020 question. Siachen Glacier is situated to where? Answer correct, but exam ఇలాంటి క్వశ్చన్ కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది. సో నీకు మ్యాప్ వెంటనే స్ట్రైక్ అవ్వదు మైండ్లోకి. సో లడాక్ మ్యాప్ ఈజ్ ఆల్ టైమ్ ఇంపార్టెంట్, 200% ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడైనా సరే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ యువర్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇండో చైనా రిలేషన్స్లో మెయిన్స్ రాయాలన్నా సరే యూ టు రైట్ ద లడాక్, యూ టు డ్రా ఎ మ్యాప్. సో సియాచెన్ గ్లేషియర్ is situated north of the Nubra Valley. Just see, we'll see the map. So what is this one? Remember, this very very important. Em plains? Yes, soda. Gohli soda. Right. Ladakh soda. Right. Next, this is called Shok. Shok is a river. So next, this is very important one. Sia. So this is called Pangong Tso. So Pangong Tso is north of Siachen, south of Siachen. Pangong Tso, south or north? South. Next, Soda Plains is west of Siachen. Depsang Plains is east of Siachen. Depsang, east of Siachen. Next is your Shok, is north of Siachen. Shok river. So north, south, like నేను అడిగిన క్వశ్చన్ నార్త్ సౌత్ ఇది. సో సియాచిన్ చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ సౌత్, ఈ పార్ట్ అంతా సౌత్ పార్టే. సో నెక్స్ట్ లే ఈస్ నార్త్ ఆఫ్ సియాచిన్ ఆర్ సౌత్ ఆఫ్ సియాచిన్? సౌత్ నార్త్? లే right. So next goes with your Ladakh range is north of Siachen or south of Siachen? Ladakh range. Zanskar range north of Siachen or south of Siachen? South ఏ కదా. సో కొంచెం ఈ మ్యాప్ జాగ్రత్తగా చూసుకోండి, 200% ఇంపార్టెంట్ మ్యాప్. సో ఒకసారి పాస్ అది. క్లాస్ ఎన్ని గంటలకి? నెక్స్ట్ టైం క్లాస్ ఉందా మీకు? ఎన్ని గంటలకి? 6:15 కా? సరే 6:10కి వదిలేస్తుంది. సరే చూడండి, సియాచెన్ గ్లాషియర్. సియాచెన్ పొజిషన్ వేట్ నార్త్ వెస్ట్ సౌత్ ఈస్ట్, అంటే డైరెక్షన్ నార్త్ వెస్ట్ నుంచి సౌత్ ఈస్ట్. నార్త్ వెస్ట్ అంటే ఎటు అమ్మా? ఇప్పుడు చెప్పండి, నార్త్ వెస్ట్ సౌత్ ఈస్ట్ అంటే ఎటు? ఇదేంటిది? నార్త్ సౌత్ ఈస్ట్ అంటే ఈ అలైన్మెంట్లో ఉంటుంది, అంతేనా? రైట్. సో నెక్స్ట్ వన్, సియాచెన్ గ్లేసియర్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద ఈస్టర్న్ కరకోరం రేంజ్. ఒక్కొక్క వర్డ్ ఇంపార్టెంట్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఈస్టర్న్ వెస్టర్న్ పెడితే అయిపోయింది. నెక్స్ట్, జస్ట్ నార్త్ ఈస్ట్ ఆఫ్ పాయింట్ NJ9842. నార్త్ ఈస్టా నార్త్ వెస్టా? నార్త్ ఈస్ట్. ఈ చిన్న చిన్న ఇంపార్టెంట్, అంతే కదా. నీ క్వశ్చన్ కూడా అదే కదా, నార్త్ ఆఫ్ నూబ్రా వ్యాలీ, ఈస్ట్ ఆఫ్ లడక్, ఇలాంటి పిచ్చి క్వశ్చన్లు వస్తారు. నా సజెషన్ కూడా అదే, తెలియలేదు అనుకుంటే యుద్ధం చేయొద్దు, అక్కడ డ్రాప్ చేసాను ఆ క్వశ్చన్. ఫ్యాక్ట్స్తో నువ్వు కొత్త క్రియేట్ చేయాల్సింది ఏం లేదు కదా, అది ఫ్యాక్ట్. నీకు తెలిస్తే నువ్వు పెడతావు, లేకపోతే దానిలో నువ్వు గెస్ వర్క్ ఏం చేయగలవు అంటున్నా. తెలిస్తే పెడతావు, లేకపోతే వదిలేస్తావు, అంతే. నెక్స్ట్, సో రిమెంబర్ దిస్ వన్. ఒకవేళ ఫ్యూచర్లో వస్తే గుర్తుపెట్టుకోండి, 5Q13105,084, ద నంబర్ అసైన్ టు ద సియాచెన్ గ్లేసియర్స్ బై ద హూమ్? ఇండియాస్ జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా. సో కొన్ని సార్లు ఇట్ మే బి అన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ రావచ్చు. ద టర్మ్ 5Q13105,084 recently seen in news. What is that? Siachen Glacier. So avalanche జరిగింది కాబట్టి they have talking about avalanche జరుగుతూనే ఉంటుంది. బట్ నెక్స్ట్ చూడండి, ఇట్ ఈస్ ద సెకండ్ వాట్?
లాంగా లార్జా? లాంగెస్ట్ గ్లేషియర్ అగైన్ నాన్ పోలారా పోలారా? నాన్ పోలార్. సో లాంగెస్ట్ ఏంటి? ఫెడ్చెంకో గ్లేషియర్ ఎక్కడ? తజికిస్తాన్. నూబ్రా రివర్ ఆరిజినేట్స్ ఫ్రమ్ ద షియాచిన్ గ్లేషియర్. ఏ రివర్? నూబ్రానా షోకా? నూబ్రా. నెక్స్ట్ వన్, సియాచిన్ గ్లేషియర్ ఇస్ ద వరల్డ్స్. ఇది అందరికి తెలిసిందే, బట్ ఇలాంటి వాటి దగ్గర ఈ 100% ట్రాప్ యూ. సో బీ కేర్ఫుల్. నా సజెషన్ ఏంటంటే గుర్తురావు ఆ టైంలో, వదిలేసేయండి. ఇంకా 98 క్వశ్చన్లు ఉంటాయి. సో ట్రై దిస్ with reference to the Siachen Glacier. Consider the following statement. It is located in the eastern Karakoram range of the Himalayas. Yes. Eastern or western? Eastern. Second point. It is just northwest of the point NJ82 where the line of control between India and Pakistan ends. Northeast. Right? Trap? Second trap. Shok river originates from the Siachen Glacier. ఏ river? నోబ్రా రివర్. సో ఆ క్లారిటీ లేకపోతే సజెషన్ ఏంటి? క్వశ్చన్ వదిలేసుకోండి, పెట్టి